国际新闻来关心，乌克兰自到时证实讲有一架 F-16战机摔落来，也伫这个月初，才有一批西方援助乌克兰的 F-16战机送到乌克兰，所以这件失事嘛是接受这批战机了后的头一届的损失。乌克兰伫这个月才摕到美国制造的 F-16战机，无到一个月，乌克兰参谋本部离到伫 FB 答文讲 ，F-16战机伫瓦滚俄罗斯目标时阵摔落，飞行员死亡，并且补充讲 ，F-16战机展现伊的高效能，将4辆俄罗斯巡航飞弹拍落。这间俄罗斯针对能源设施发射超过200粒飞弹甲无人机。美国国防官员讲，应该唔是互俄罗斯的攻击火力拍落，有可能是操作失误或者是故障。I'm not aware of any assistance or request for assistance from the Ukrainian side to us about this particular incident, but I'd refer you to the Ukrainians more to speak to any specifics on this pilot. How many F-16 U.S.-made F-16s are in Ukraine or on their way or will be sent there? I'm just not going to get into numbers of how many F-16s are in Ukraine. That's something for them to speak to. That opens up a lot of operational security issues. 乌克兰并无公布新机队的规模，不过这边的损失造成重大影响。泰晤士报引述消息人士的讲法，乌克兰有6台 F-16。乌克兰总统泽伦斯基8日8月初时讲，乌克兰接受 F-16战机训练的飞行员无够 ，F-16战机也无够。军事专家分析，少量的 F-16虽然意义重大，不过无啥可能会对俄乌战争的战况有所转变。公司新闻黄文玲编辑。